Actually, excuse me, the beginning programs, master's programs in education, I think is much easier than beginning master's programs in psychology. Например, начинать программы, магистерские программы в образовании легче, чем начинать магистерские программы по психологии. They're organized in areas of concentration much greater. Larger numbers are organized in this area, where in psychology they're spread out a lot. Например, большее количество сосредоточено, сконцентрировано, например, в этой области и в этой области, когда в психологии много различных областей, соответственно, количество распространяется. And not to forget, there's also the educational doctorate. Не забывайте, что также есть, что называется EDD, это докторская программа образования. Which is again just really basically just an extension of that. Это, в общем-то, опять же, продолжение всего предыдущего. One other area that they would have here would be administration. Например, в других областях здесь была бы администрация, управление of the school systems. Школьных систем. So doing these things in, with the exception of here, in education, isn't as consuming of your faculty's time or resources as these three programs would be. Поэтому делать все эти вещи, кроме этих трех программ, например, это не настолько забирает у вас времени, энергии и не требует столько, например, персонала и штата, как вот эти три особые программы. Programs. Oh, this was 36 to 48 hours more. The specialist was 30 hours more. And usually going into a doctoral program, it will be, including this, all right, including all of these steps, will be about 120 semester hours. То есть здесь у нас было от 36 до 48 часов семестрских часов, здесь добавление плюс 30, и затем докторская степень, включая все это, то есть вы проходите это, плюс 120 семестрских часов. Plus a dissertation. К тому же диссертация. Which is not the same as a science dissertation. Что отличается от научной диссертации? It's more of a research project. Это скорее исследовательский проект. Any questions on the Есть ли вопросы по образованию? No, no. Psychology is quite a bit different. Психология немного отличается. The bachelor's program in psychology, total bachelor's program, is about 120 semester hours. Общая программа бакалавриата по психологии составляет 120 семестрских часов. Of which the major area, depending on what university you're in, is between 36 and 48 semester hours. И главные области, в зависимости от того, в каком вы находитесь в университете, от 36 до 48 часов. And I didn't say this before, this will apply to the education too. A course is usually 3 semester hours. Курсы обычно проходят 3 семестрских. So this would be like 12 psychology classes. Сюда входит, например, so you could usually divide that by 3 and you know how many courses you've got. Вы можете разделить обычно на 3. Например, это включает в себя 12 часов по психологии и так далее. То есть вы делите на 3. And then just to make it more difficult in staffing, undergraduate faculty at most institutions that grant doctoral degrees, undergraduate faculty teach 3 or maybe 4 courses every semester. И обычно те университеты, которые выдают докторские степени, то преподаватели, занимающиеся на бакалавриате, преподают от 3 до 4 курсов в семестр. Graduate faculty teach 1 or 2. А преподаватели просто на бакалаврских программах преподают от 1 до 2 курсов в семестр. And again, that's dictated mostly by the professional organizations. И опять же, в большинстве своем это правило диктуется профессиональными организациями. And I think the rationale for this is fairly good. The graduate faculty have got to supervise master's theses and dissertations too.
Я думаю, что обоснование этому это имеет смысл, поскольку преподаватели, работающие с бакалаврскими программами, graduate faculty, yeah? Yeah. Sorry, yeah. Работающие с программами, которые идут после бакалавра, они должны также проверять магистерские, работать с магистерскими, докторскими диссертациями. So while these individuals are teaching more courses and far more students in the courses, Например, вот эти преподаватели, которые 3-4 курса проводят, они преподают больше курсов, и у них есть больше студентов. these faculty, the graduate faculty, are teaching far fewer students in their classes. Эти преподаватели учат гораздо меньше But, студентов на занятиях, в классах, but they're also supervising dissertations and master's theses. но они также являются руководителями магистерских и докторских программ. And you know, I always like to think of them as two warring camps, you know. И мне нравится всегда думать о них как о двух враждующих лагерях. These don't want to be teaching 4 classes, Они не хотят преподавать, вести 4 курса. and when they come into your office, the argument is always, I've got 100 students in every one of my И когда они classes. приходят к вам в кабинет, они всегда говорят: у меня 100 студентов в каждом моем She классе. only has 5 students У in her нее всего class. 5 You know? студентов в одном классе. And I guess my argument back to that was always, yeah, but she also has 7 dissertations that she sits down with for God knows how many hours every day working with the И students. мой аргумент всегда в том, что у нее также есть 7 диссертаций, и на которые она тратит много часов, работая с каждым из студентов. But anyway, that becomes a real staffing problem. Становится обычно проблемой So с персоналом. let's look at what happens after this. Посмотрим, что происходит после этого. Strangely enough, in psychology, you don't have to have a psychology degree to get into a psychology graduate school. Это достаточно странно, но вам не нужно иметь степени по психологии для того, чтобы попасть в программу психологии после бакалавриата. And whether it's a master's program Будь то магистерская программа or a PhD program, или докторская программа. what they're usually more interested in is that you're an extremely good student. Им обычно интереснее то, что вы потрясающий студент, очень хороший студент. If they accept you into the master's program or PhD program and you don't have a background in psychology, Если они принимают вас на магистерские и докторские программы, и у вас нет знаний по what психологии, they'll usually require you to do is go back and take required courses. обычно они попросят вас просто вернуться и пройти курсы по требованию At the определенных курсов undergraduate level. На уровне бакалавриата. And that would be the same here too. Здесь for будет то же PhD самое program. для докторских программ. So these individuals get accepted into the programs conditionally. Поэтому этих людей принимают на эти программы под условием. I say that largely because it's a recruiting tool. Это происходит в основном потому, что это инструмент для найма. I was talking to my colleague out there about recruiting graduate students. Я говорил с моим коллегой о том, как они привлекают студентов бакалавриата. And you know, every university isn't Harvard or Stanford. Каждый университет — это не Гарвард или Стэнфорд. They could sit in their offices and wait Они могли бы сидеть в for the офисах best students. и ждать лучших студентов, But most universities don't have that luxury. но у большинства университетов нет такой роскоши. You know, we have to go out and recruit good students. Нам нужно выходить и искать хороших студентов. And this gives you the ability to recruit a greater variety of students who have good credentials, but maybe not psychology as a major. И это дает вам способность, например, такие программы принимать студентов, у которых хороший потенциал, но, возможно, у них нет знаний по психологии. And recruiting is an issue when you start a master's or a PhD program. И набор студентов — это большой вопрос, когда вы начинаете магистерские или докторские программы. Because what will happen is you will hire all of these faculty to take care of that pyramid that I was talking about. Потому что произойдет? Вы наймете всех этих преподавателей для того, чтобы позаботиться о этой верхушке пирамиды, о которой я говорил. If you don't have enough students to service that, И если у вас нет достаточно студентов, чтобы обеспечить это, at least in our educational community, you lose the program, то, по крайней мере, в нашем образовательном комитете вы теряете эту программу. and you have all those faculty then. И у вас потом есть весь этот штат.
In psychology, we could break down our master's programs into two major categories. One is experimental, the other is clinical. В психологии можно разбить магистерскую программу на две большие программы, одна экспериментальная, другая клиническая. In clinical, в клинической программе probably break it down into three more categories. возможно, можно разбить еще на три категории. School psychology, clinical psychology, and counseling Это psychology. школьная психология, клиническая психология и консультирование, психологическое консультирование. And technically, you could break this down into И технически, в общем-то, вы можете a whole разбить bunch of areas: экспериментальную психологию developmental, industrial, на множество cognitive, областей, sensation and perception. когнитивную, психологию восприятия. But in this case, they get an experimental degree. Но в данном случае люди получают именно степень по In this экспериментальной case, психологии. they literally get three different diplomas. You'll get a school psych diploma, or a clinical psych diploma, or a counseling psych diploma. It makes a big difference. Здесь буквально вы получаете три разных диплома. То есть это школьная психология, клиническая или консультирование. These programs now are 60 semester hours plus. Эти программы заключают в себя 60 часов Um, и больше. In my department, we had this whole array of courses, of programs. На моей кафедре мы имели все это разнообразие курсов. And the way we handled it in terms of staffing И как мы управляли этим с точки зрения персонала? was, and don't hold me to this exact precise number, all right? И я попрошу вас не совсем не цепляться к этим точным About числам. 40 semester hours Я могу сказать, что это было примерно was the same for all of them. 40 часов было одинаково для всех них, So для всех преподавателей. what we did is we looked at these specialties and picked out those areas that we could collapse them all together. Поэтому мы посмотрели на эти специализации и выбрали те области, где мы сможем объединить. Again, you see the same thing's going to happen, right? Опять вы видите, что та же вещь может произойти. You're going to be able to service a whole lot of people the first year Вы with сможете fewer faculty. обслуживать много людей в течение первого года, And then the accrediting agencies и затем агентства по аккредитации raise their ugly heads again. поднимут свои уродливые головы. Accrediting agencies in the United States, I think they're a very good thing for the consumer. Я думаю, что агентство по аккредитации США — это очень хорошая вещь для потребителей. But in many cases, they become de facto unions. Но в большинстве случаев они становятся такими организациями де-факто. So if faculty aren't happy with something, if they think they should only have 3 students in a class, Поэтому если преподаватели не рады чему-то, они считают, что у них должно быть только 3 студента в классе. instead of coming to me Вместо того, or to чтобы you прийти ко мне and или к saying, how вам can we negotiate и this? сказать, как мы можем решить это, как мы можем договориться, What they'll do now is they'll go into the professional organization, они идут сейчас в профессиональные организации get the organization to pass a new rule и заставляют организацию вывести новое правило, that now you can only have 3 students in a practicum class, not 5. что сейчас вам можно иметь только 3 студента в And if you don't практических do that, you классах, don't get accredited. а не 5. Если вы этого не сделаете, у вас не будет аккредитации. If you don't get accredited, you can't have the program. Если вы не получите аккредитацию, у вас не будет программы. So it's a double-edged sword for those who are in administration. Поэтому это такой двойные ножницы для тех, кто занимается администрацией. And then what happens down here is interesting because И что происходит здесь, интересно. then we start getting the practicum classes, Потому что здесь okay, in each one of these areas. у нас происходят And you практические understand what I занятия. mean by the practicum classes. Вы понимаете, что я подразумеваю под практическими занятиями? And in a real sense, this is even harder than in the education programs. В настоящем смысле это даже сложнее, чем в программах по образованию. The first two, here, let me just talk about one of these programs. They're all the same.
Они все structurally. одинаковые программы по структуре. Я поговорю просто об одной из них. Okay. Look at school psychology. Посмотрите на школьную психологию. The first practicum class that they have here Первый практический класс, for the который у них master's degree, we called it происходит a здесь, pre-practicum class. мы называем их предпрактический класс. And we would have anywhere between 5 and 7 students in that class. И у нас на этих занятиях присутствует от 5 до 7 студентов. And the rationale for the pre-practicum class И обоснование этого предпрактикума was when we got these 4 students, в том, что когда к нам пришли эти 4 студента, after going through all of these lecture classes, после того, как они прошли через все лекции, many of them socially did not have the appropriate skills to interact with clients. многие из них не имеют достаточно социальных навыков и способностей для того, чтобы общаться с клиентами. You would get things like, "Oh, that's stupid. Don't do that." Например, вы получите такие вещи, они будут говорить: "О, это глупо, не делайте это". So we designed this pre-practicum class Поэтому мы создаем предпрактикумы, where the students in that class acted as therapist and client with each other. где студенты работают как клиенты и как специалисты друг с другом. And while that caused us another level of funding, really, that we had to come up with. И нам нужно было, конечно, для этого тратить на это дополнительные средства. Practically, I think we saved a lot. Я думаю, что практически мы много сохранили. Because if you're starting any of these programs or working with any of these programs, Потому что если вы начинаете какую-то из этих программ или начинаете работать с какой-то из этих программ, dealing with the students at this level with those 40 semester hours иметь дело со студентами на этом уровне с 40 is the same as часами, dealing with undergraduate students. это то же самое, как работать с студентами бакалавриата. It's the same issues. Это те же вопросы. But when you're dealing, Но когда мы работаем на этом уровне, when they really make a mistake with a client, когда они допускают ошибку с клиентом, you've got the client to deal with, you've got нужно lawyers to deal with, работать с you've клиентами, got doctors to deal with, работать с адвокатами, and God knows what else rears its ugly head. и кто еще знает, что появляется после этой ошибки. The amount of time we saved here was worth Поэтому it. то количество времени, которое мы потратили здесь, стоило того. Had far fewer problems. У нас было down гораздо here. меньше проблем внизу. после. Now, when we got to the practicum one, what we used to call practicum one, Мы this is называли- pre-practicum, so we still call this practicum one. Это было предпрактикумом, затем мы называли их практикум 1, практикум 2. So at this level, we have at most 5 students in a class. На этом уровне у нас самое большое количество студентов в классе, это 5. And in those classes, and now, especially in our society now, technology is extremely important. И особенно сейчас в нашем обществе технологии невероятно важны. So we had to have therapy rooms. Поэтому мы должны были иметь терапевтические комнаты. The therapy rooms were all centrally wired to a main control room, И все терапевтические комнаты были центральные, то есть подсоединены к главной контрольной комнате, where the faculty member could sit and monitor what the students were doing with their clients. где преподаватели могли мониторить то, что студенты делают со своими клиентами. Then, and this just becomes more advanced on what type of client they're allowed to work with. А здесь, например, практикум 1 и 2 отличаются тем, что типы клиентов становятся сложнее, а типы клиентов, с которыми можно работать. So essentially, it's the same process, just probably more difficult cases. Поэтому, по сути, это тот же процесс, но, возможно, кейсы сложнее. Then, after those, the student advances into internship. Затем студенты после практикумов переходят уже на саму главную практику. And again, depending on the accrediting agency, И опять же, в зависимости от агентства по аккредитации, the internship could be 6 months эта практика может длиться 6 at the месяцев master's level, right? на уровне магистратуры Or a year. или год. These two are usually 6 months. Эти две специальности обычно This one is 6 usually a месяцев, year. а школьная психология обычно год. Why? Почему? Because this one has a stronger accrediting agency that pushed that through. Потому что у школьной психологии агентство по аккредитации было сильнее, которое протолкнуло
And это требование. now, again, like we talked about the education students, if we've got, and this becomes a real problem with clinical type programs, is if you've got 20 students who are finishing your practicum classes, you've got 20 places you have to place students for 6 months to a year. То есть это становится настоящей проблемой в клинических программах, по клинической психологии. Это то, что если у вас 20 студентов здесь заканчивают этот период, вам нужно 20 мест, куда отправить этих студентов на 6 месяцев или на год. And some of the problems that we ran into, well, one of the main problems that you run into is most students at this point don't have any money anymore. И одна из главных проблем, с которой мы встречаемся, это то, что студенты на этом этапе, у них больше нет денег. And this is a full-time job. Это постоянная работа. So we try to find them paid internships. То есть это работа, которую они делают все время, поэтому мы пытаемся им найти практику, которая будет оплачивать деньги. And sometimes that's not possible. Иногда это невозможно. So it becomes a real challenge. Поэтому это становится настоящим вызовом на этом Especially if этапе. you've got a successful program. Особенно если у вас успешная программа. Now the rest of these are very similar. Остальные эти специальности, они очень похожи. What after the internship, they get their diploma. После практики они получают свои дипломы. In most of these cases, В большинстве случаев, after they have their diploma, после того, как они получили they have to do additional supervised work before they can get licensed. им нужно провести дополнительную работу, которая будет контролироваться, прежде чем они получат лицензию. And that varies according to state. И это отличается в зависимости от штата. You'll notice something is missing here. Вы замечаете, чего-то здесь не Does anybody хватает? see anything missing in that curriculum? Кто-то видит, чего не хватает в этой программе? No? Может быть, защита дипломной работы? The defense of the diploma? Well, no, they have a defense. That occurs here. Это происходит здесь, у них происходит It's защита перед just дипломом. we call it a comprehensive exam. Мы просто называем это Something else is missing for a экзаменом good на reason. понимание. Но чего-то еще не There's хватает. no thesis. There's no research thesis involved in this. Здесь нет исследовательского проекта, который Yeah. включен. These are strictly clinical programs, Это чисто клинические программы. and for good reason. И по хорошей причине. It takes as long to go through this program, Потому что по времени, time-wise, as it would to get a PhD degree in experimental program. потому что столько же времени мы тратим на то, чтобы пройти через эту программу, как можно было бы в экспериментальной психологии пройти, закончить, получить докторскую степень. So in most cases, Поэтому в большинстве случаев we refer to these as terminal masters. Поэтому мы обычно Terminal называем master's это degrees. терминальной магистратурой, то есть такой конечной магистратурой. So if these students then want to move to a PhD program, Потому что если эти студенты затем захотят перейти к докторской программе, it's not uncommon for them to have to do a master's thesis. то им часто приходится писать магистерскую диссертацию. But there's even a movement now to get rid of that, Сейчас есть такое движение, есть идея того, чтобы от этого simply избавиться. because with the state requirements in working with human beings and children, the coursework, the practicum times, the people would never get done with their programs if they had to do a master's thesis and a PhD. Просто потому что, dissertation. следуя государственным требованиям того, как нужно работать с клиентами, как нужно работать с детьми, люди просто физически не смогли бы написать диссертацию и пройти через всю эту программу. When we started our school psychology program, Когда мы начали нашу программу по школьной психологии, we brought a consultant in. то мы привезли консультанта, And one of the first recommendations he made was to get rid of our master's thesis requirement. и одно из первых требований, которое было сказано, это избавиться от требований написания диссертации. Because what you don't want is you don't want a lot of students who are stuck
here in the middle and can't get to the next step. Потому что вам не нужно, чтобы большое количество студентов застряло здесь посередине и не могли пройти на на следующий уровень. Because financially, we're supporting most of these students Потому что финансово мы поддерживаем большинство из этих студентов with graduate assistantships. с помощью, да, помощью, которую So if you've got получают студенты после бакалавриата. if you've got 20 students on graduate assistantships at $10,000 a student, Например, если у вас есть 20 студентов, которые получают помощь в размере $10,000, and they stay in your program for 2 years, и они остаются в вашей программе 2 года, and 10 of them can't finish their thesis, и 10 из них не могут закончить диссертацию, you might as well have taken $200,000 and just burned it, and that's то what you start это feeling like. означает, что вы просто собрали $200,000 и сожгли их, и у вас происходит такое ощущение. You know, it starts to become a real financial practical issue, and your accrediting agencies start getting down on you. И это начинает становиться настоящим финансовым практическим вопросом, и агентства по аккредитации начинают на вас косо смотреть. You know, what's wrong with you that you're losing 50% of your students and they're not completing? Что не так с вами, если вы теряете 50% ваших студентов, и они не заканчивают программы? Okay, I want to finish off on the experimental and PhD degrees, and then open it up for questions because I guess we're running out of time. Я хочу закончить сейчас раздел про экспериментальную психологию и докторскую степень, и затем я дам возможность задать вопросы, потому что, мне кажется, у нас заканчивается время. But while I'm thinking of it, if anybody's interested in seeing a sample curriculum, Но пока я об этом думаю, кому-то интересно увидеть пример программы, которую мы здесь используем. I've got sample curriculums that I could email. У меня есть пример, который я могу переслать по почте. And even some syllabi that we have that you might be interested in looking at. Да, то есть какие-то... Let me finish this off. I think we can do it fairly easily. Я думаю, что мы достаточно это быстро, просто можем сделать. In general now, in the United States, there are not many freestanding master's degree in experimental psychology. А сейчас в США немного магистерских программ по экспериментальной психологии отдельных. For good reason. По хорошей причине. There's nothing for them to do when they're done. Им нечего делать, когда они заканчивают And I think обучение. most of us started to feel that we were using students just for ourselves, you Я know. думаю, что большинство начали чувствовать себя так, как будто мы используем студентов So для most of себя. these programs became PhD Поэтому programs. большинство из этих программ стало докторскими программами. There's nothing for these people to do Здесь with a master's degree that they can't do with a bachelor's degree. Им здесь нечего делать на этом магистерском уровне того, что они не могли бы сделать на уровне бакалавриата. Which is nothing. То есть нет ничего такого. Okay, so let's look at the PhD degree. Посмотрим на уровень PhD, докторский. It was relatively easy to add a PhD program to my university. В моем университете достаточно просто было добавить докторскую программу. Because this stayed the same. This whole master's Потому что path stayed the same. эта программа магистратуры, она осталась такой же. So in fact, all we ended up doing was adding about, let me see, that was 60. I think it was about 30 semester hours Поэтому все, что мы сделали, это просто добавили or 10 30 courses семестрских часов или 10 курсов, that were largely theoretical courses, которые были в большинстве своем теоретическими. more advanced. Они были более Instead of сложными, just talking продвинутыми. about abnormal psychology, they would talk about serious psychopathology. Например, они говорили о серьезной, например, психопатологии, вместо And- того, чтобы говорить о And then we added, I think, 4 practicum classes патологии, о ненормальной психологии. Потом мы добавили 4 and практических one класса. another year internship. И затем добавили еще 1 год стажировки. All right, so a person coming through the master's program, Поэтому человек, который проходил программу магистратуры, before they got their master's degree, прежде чем они получали степень магистра, did a year's internship. они проходили год
they came стажировки, back and finished another 30 semester hours coursework, то они возвращались и выполняли еще 30 дополнительных часов, 4 more advanced practicum classes, проходили через еще 4 and another year практических internship. курса и еще год стажировки. And the difference between this internship И and this one отличие между этой стажировкой и этой is this internship had to occur at an APA approved site, American Psychological Association что это- approved site. этот год стажировки, он был одобрен APA, то есть Американской психологической ассоциацией. And those are usually hospitals, large school systems, Это обычно больницы, большие школьные системы. and their requirements are just as high as our requirements to get the program approved. И их требования такие же высокие, как наши требования для того, чтобы одобрить программу. And then for the PhD program, there is a dissertation, И в докторской программе есть just like there's a диссертация, dissertation in the experimental program. так же, как есть диссертация в экспериментальных программах. And after their full year internship, И после полного года стажировки, in order to get licensed, чтобы получить лицензию, they have to do 2 years supervised experience. у них должно пройти 2 года опыта, которые контролируются. So that in that 2-year period they could be working, За эти 2 года они могут работать, but they have to be working with under the supervision of another psychologist who is an accredited supervisor. но они должны работать под контролем психолога, который является аккредитованным координатором их работы, Yes. супервизором. So this going through a PhD program in one of these clinical areas Поэтому пройти по программе, докторской программе в одной из клинических will областей, клинической in total психологии, take you 5 to 7 years. в общем, займет у вас от 5 до 7 лет. Since you don't have the clinical internships in the experimental programs, Поскольку в программах по экспериментальной usually- психологии нет клинических стажировок, if you do your job at most, it's 5 years. если вы сделаете свою работу, то это будет максимум 5 лет.